na mimi nataka niwahakikishie ile mambo ilikuwa msukosuko ilikuwa hapo ya uchumi, sasa uchumi yetu tumedhibiti. Our economy is now stable. Hata tukirudi kwa upande wa gharama ya maisha, sioni kama president akona suluhisho. Sababu gani? Yeye ni mambo ya kutenga kila siku. Anatenga every day. Hata leo atakuwa anatenga. Hata kesho akifika pale atatenga na atasema gharama ya maisha itateremuka. Hata anaweza akasema hata kesho kutwa. Will Kenya ever experience positive news, especially regarding to its economy? While President Ruto claimed that the country's economy is stable, numerous indicators within his government suggest otherwise. Kenyans wake up each day bracing themselves for disheartening economic updates, and the latest news could lead to a surge of hatred towards President Ruto's regime, almost as if electing him was a self-imposed curse. In this narrative, we explore why many Kenyans feel that having Ruto in power is more of a burden than a blessing. Raibu kubwa. Hii serikali ya Ruto kila mahali ambao wanashika iko inaoza. Pale kila mahali inaoza. Kila mahali wanashika inaoza. Inanuka tu. Kwa sababu gani? Laana ya Mwenyezi Mungu. Akwende mpaka watu wa Central hawataki Rais Kenyatta. Mutachinjwa asubuhi. Si wadanganye. Nyinyi watu wa Central mliokataa Kenyatta, mutachinjwa hivi asubuhi tu. Kiuchumi nimewaambia for free kwa TV. Hello, my name is Chief Okuzo from Plug TV. Currently, the National Transport and Safety Authority, NTSA, has added further strain to Kenyans already grappling with a challenging economy by proposing fee hikes for their services. The transport sector regulator has cited a continuous financial deficit with a staggering shortfall of 550 million Kenyan shillings for the fiscal year ending on June 30th, 2023. To address this shortfall, NTSA is recommending substantial increases in the fees of 45 of its services. For instance, the fee for changing the color of a motor vehicle, which currently stands at 500 shillings, is proposed to skyrocket to 20,000 Kenyan shillings, a mind-blowing 3,900% hike. Used motor vehicles dealerships may also face a new license fee of 100,000 Kenyan shillings, a 2,281% increase from the current 4,200 Kenyan shillings. Renewing a permit as a used motor vehicle dealer may jump by 190% to 50,000 Kenyan shillings from the present 4,200 Kenyan shillings. Dealers in a new motor vehicles could see a permit fee increase to 100,000 Kenyan shillings from the current 4,200 Kenyan shillings, with permit renewal costing 50,000 Kenyan shillings, up from 4,200 Kenyan shillings. In the proposed fee schedule, obtaining a regular number plate from NTSA would rise to 5,000 Kenyan shillings from the current 3,000 Kenyan shillings, and a PSV badge would cost 1,500 Kenyan shillings, up from 1,000 Kenyan shillings. Furthermore, the price of a speed limiter would skyrocket to 150,000 Kenyan shillings from the current 50,000 Kenyan shillings. NTSA has also introduced new revenue streams, including a 1,500 Kenyan shillings fee for inspecting accident vehicles, a 200,000 Kenyan shillings annual license fee for inspection centers, and a 3,000 Kenyan shillings fee for motor vehicle licenses. These proposed changes come shortly after Ruto's government hinted at imposing hefty fines on individuals rearing animals without licenses, potentially leading to a fine of 500,000 Kenyan shillings or a 6-month jail term or both for those found guilty.
Now, to add the financial burden, Majority Leader Kimani Ichung'wah also proposed substantial increases in fines for minor traffic offenders. Offenses such as removing notices affixed to vehicles or tearing notices placed by police officers on vehicles of motorists committing minor traffic violations may result in fine of up to 200,000 Kenyan shillings, a stark increase from the current 200 Kenyan shillings, or 500,000 Kenyan shillings for a subsequent conviction from a current 500 Kenyan shillings, or even 3 months of imprisonment. Saying that is that this amendment seeks to move that fine from 200 Kenyan shillings to 200,000 Kenyan shillings, and a fine of 500 Kenyan shillings to 500,000 Kenyan shillings. And I am actually sad that I was not here when Honorable Ichung'wah was moving the tax policy. And your tax policy must be anchored on what you promised, which was, what are these people you are calling, what were they called? Hustlers. Which hustlers are you going to fine for removing a notice off a car, 500,000 Kenya shillings? Are you living in utopia? Leader, are you living in mass? Order. Are you crazy? Are you mad? Are you mental? Order, Do you need a mental checkup? You are taking Kenyans crazy. Now, these instances have led many Kenyans to believing that they made a regrettable choice by electing Ruto into power, with some remembering their failure to heed former President Uhuru Kenyatta's warnings about the potential consequences of Ruto's leadership. Tumejaribu Ruto sasa tena. Sasa yeye ndio kuharibu zaidi. Afadhali Moi. Sasa hata tuone ni vitu gani yenye watatufanyia hapa. Hata afadhali Moi wafufue Moi asimame kwa nini? Afadhali hata Moi arudi ama Kibaki. Sisi tunaumia. Kila kitu iko juu, sukari, ikuwa chakula iko juu sana. Watoto kusomesha. Akiongeza leo kesho anaenda China. Akiongeza leo kesho anaenda Amerika. Sasa tutajua ukweli iko wapi. Sasa president afanye chenye anataka. Tumemwachia uwezo wake. Yeye alituambia akipita kura kila kitu itaenda chini. Yeye mwenyewe ndiye alisema. Sio sisi na watu wakampigia kura. Sasa zile anapandisha vitu, anapanda ndege anaenda China kukula chura. Na sisi huko nyuma tunapaki tunahangaika. Kama tungejua. Tulikuwa naambia vijana wacha tupigie huyu mzee kura, huyu kijana kura. Tukiwacha mzee, kumbe tulikuwa tunachimba. Mtamlilia huyo. Mtazunguka. Kibaki alikuja akajenga Thika Super Highway. You voted the man out. Mulimkataa. Former President Uhuru Kenyatta had cautioned Kenyans that Ruto's rule would bring harm to many more than blessings. Wenzangu wa Bungoma, msicheze na moto. Si mumecheza na moto na mumeumia? Si mumecheza na moto na mumeumia? Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka? Njia ya kuokoka ni Baba. Nawaambia. Njia ya kuokoka ni nini? Njia ya kuokoka ni nini? Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu, lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, 2 yako na 5 yangu. Na mnawajua nyinyi, mnawajua. And that is why right now if you go on Twitter Wakenya wanasema kwamba hii ni laana walijichagulia. Kumbuka, this happens just months after also clergymen like Pastor Ezekiel had warned Kenyans against what will happen when the government enters into power. Mnakumbuka the prophecy that Ezekiel gave, right? Na pia unakumbuka kile ambacho Uhuru Kenyatta alikisema. Na pia mnakumbuka vile wachungaji wengi waeleza kutabiri kwamba yule kiongozi anayeingia atawasumbua watu. Anyway, ni nini ambayo nimesahau ambayo inakufanya una feel kama having Ruto into government is more than
a curse instead of a blessing. Ni nini ingine mmesahau? Niache hapo kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye bye.